Hello everyone. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ സോളിഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയും സോളിഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന സോളിഡ്സിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. Two methods were there, revolving about x-axis and revolving about y-axis. The basic idea was like this. If we are given a curve y is equal to f of x, and we are considering the region between x is equal to a, x is equal to b, y is equal to y is equal to f of x, and we are rotating about which axis? X axis. Rotating we will get a solid. Our solid volume and last class when it is rotated about x axis, the volume is given by integral a to b pi f of x the whole square dx, right? അപ്പോൾ ഇതെന്തുമായിരുന്നു, നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സോളിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, സ്ലൈസ് ചെയ്തു. അതിൽ ഒരു സ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്ലൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയൊരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ആ ഡിസ്കിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് പൈ r squared h, right? h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ വിഡ്ത്ത് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് dx. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് r? r എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഈ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? f of x ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കിട്ടിയ നമ്മുടെ സോളിഡിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്, right? Then we will integrate from a to b. Then the volume is given by v is equal to integral a to b pi f of x the whole square dx. Second scenario എന്തായിരുന്നു? Revolving about which axis? Y axis. അവിടെ എന്താ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we have a curve x is equal to g of y, and the region is between y is equal to c and y is equal to d, and x is equal to g of y and the y axis, and we are rotating about which axis? Y axis. And we have got the volume as v is equal to integral a to b pi g of y the whole square dy. സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സോളിഡ് കിട്ടും. ആ സോളിഡിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരുന്നു? സോഡിയം ഈസ് ദിസ് ലെങ്ത്, ഈ ലെങ്ത് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഓഫ് വൈ, ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർഡ് എച്ച്. സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി പൈ ജി ഓഫ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി വൈ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോളിയം ബൈ വാഷേഴ്സ് ആണ്. വോളിയം ബൈ വാഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്, സോളിഡ്സ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. For solid of revolution, ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ the region is like this. Y is equal to f of x. Two graphs ഉണ്ടായിരിക്കും. Y is equal to f of x and y is equal to g of x. And our region is between x is equal to a, x is equal to b, and between these two graphs y is equal to f of x and g of x. നമ്മുടെ region of revolution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. This is our region of revolution. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റീജിയൻ എക്സ് ആക്സിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടിങ് സോളിഡ് ഏത് ഷേപ്പിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. Let us consider an example. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് y is equal to f of x എന്നുള്ള കർവ് y is equal to root x ആണ്. Then second curve is y is equal to x by 10, which will be a straight line. And the region is between x is equal to 0 and x is equal to 4. Then our region of revolution is like this. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ region of revolution. And we are revolving this region about which axis? X axis. Okay, rotate ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റീജിയൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ നടുക്കൊരു പോളോ റീജിയൻ വരും, റൈറ്റ്? Then our usual procedure അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ലൈസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സ്ലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കിട്ടുന്ന, നോക്കിയേ, സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റീജിയന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വാഷർ. ഒരു വാഷറിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് ഈ റീജിയൻ, ആ സ്ലൈസ് ചെയ്ത റീജിയൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ റീജിയനിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് we have to integrate between A and B. What is the volume of this region? Simple as that. outer വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നർ വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എടുത്തു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we will get the volume of this structure, right? Pi f of x
the whole square dx, that is inner volume, outer volume minus pi g of x the whole square dx, right? Which is equal to pi into f of x the whole square minus g of x the whole square dx, right? When we integrate from A to B, we will get the volume of the solid. നമുക്ക് problem വായിച്ചു നോക്കാം. What is the problem? Let f and g be continuous and non-negative on the interval AB. And suppose that f of x is greater than or equal to g of x for all x in the interval, closed interval AB. Then let R be the region bounded above by f of x, below by g of x. അതാണ് f of x greater than or equal to g of x. And both sides by x is equal to A and x is equal to B. Then the volume of revolution, solid of revolution, that is generated by revolving the region R about the x-axis is given by, what is it, outer volume minus inner volume. What is it? Integral A to B pi f of x the whole squared minus g of x the whole squared dx. ഇതിനെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ ഷേപ്പ് വാഷർ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് വാഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Same concept ആണ് when revolving about which axis? Y axis. Y axis revolve ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് curves ഉണ്ട്. What are the curve? X is equal to W of Y യും X is equal to V of Y. Right? Here W of Y is greater than or equal to ഏതായിരിക്കണം? V of Y ആയിരിക്കണം. Right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. And the volume is given by integral C to D pi W of Y the whole squared minus V of Y the whole squared dy. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോവാം. Let us consider a problem. Find the volume of the solid generated when the regions between the graphs of the equation f of x is equal to 1 by 2 plus x squared and g of x is equal to x over the interval 0 to revolved about the x-axis. Okay. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വൽ ഒരു ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫോർമുല. അപ്പോൾ എന്താ? വോളിയം of solid generated when the region between the graphs of f of x and g of x over the interval 0 to about the x-axis. So you have to identify you are revolving about which axis? X-axis. Right? Second formula എന്താണ്? Between two curves ആണ്. അപ്പോൾ two curves ആകുമ്പോൾ integral എന്തായിരിക്കും? A to B f of x pi f of x the whole square minus g of x square dx. This is the formula. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം, ജി ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് വരയ്ക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോർമുല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഇസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ്. We know that this is the graph y is equal to x എന്നുള്ള ഗ്രാഫ്. Once you have drawn the graph, you have to mark it as y is equal to x. Right? Then the next graph is y f of x is equal to, what is it? 1 by 2 plus x square. Right? That is y is equal to 1 by 2 plus x square. Right? This is y is equal to x square. So second curve y is equal to 1 by 2 plus x square. This is a parabola and the focus is shifted to the 1 by 2 and it is opening upward. This is your parabola. Right? Then രണ്ട് ഗ്രാഫ് കിട്ടി. ഗ്രാഫ് എഴുതിയാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. This is y is equal to 1 by 2 plus x square. Right? Then next is, what is it? Your range of integration. Range of integration ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. What is it? From 0 to 2. This is 2, right? This is 2. So your region of integration is inside this one. ഈ bounded area ആണ് നിങ്ങളുടെ region of integration എന്ന് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു.
Then you have to identify f of x and g of x. F of x and g of x, this is perpendicular to x-axis, right? Revolving about x-axis ആണ് question. So revolving about x-axis ആണെങ്കിൽ it is perpendicular to x-axis. So your radius is like this, right? Okay. ആ radius വരയ്ക്കുക. അതിന്റെ upper region കിടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ f of x. Lower കിടക്കുന്ന curve ആണ് ഏതാണ്? That is g of x. Here is f of x is greater than or equal to g of x, right? So you can identify from here what is f of x. F of x is 1 by 2 plus x square, and g of x is, what is it? X. Okay, f of x g of x identify. Then we can apply the formula. V is equal to pi integral from where to where? 0 to 2 f of x the whole square, that is 1 plus 1 by 2 plus this whole square, minus g of x square with respect to dx. You can integrate this one. Pi, this is integrating from 0 to 2, this is 1 by 4 plus x square plus x raised to 4 minus x square. X square will cancel each other. Then you will get this as integral 0 to 2 1 by 4 plus x raised to 4 dx. Is it right? Then we can integrate this as 1 by 4x plus x raised to 5 by 5 from where to where? 0 to 2, right? Then applying the upper limit, you will get 2 by 4 plus 2 raised to 5, that is 32, right? By 5. Oh, nammalode pi missing aina 5, right? 5. Or simplifying this, you will get this as 69 pi by 10. I hope you understand. Let us move on to the another problem. Find the volume of the solid generated when the regions between the graphs of the equation x is equal to y plus 2 and x is equal to y square is revolved about the y-axis. Okay, അപ്പോൾ question എന്താണ്? ആദ്യം എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. It is revolved about which axis? Y-axis. Secondly, we have to identify the formula. Formula identify ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ രണ്ട് കർവ് ആയത് കാരണം വോളിയം will be like this, integral pi w of y the whole square minus v of y square dy, right? We are integrating with respect to y. So we have to identify w of y and v of y. അതിന് എന്ത് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ? We have to draw the graph. Graph എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് രണ്ട് കർവ് ഉണ്ട്. x is equal to y square. X is equal to y square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? Which is a graph y square is equal to x എന്നുള്ള parabola. And we know that it is a parabola which is opening on the left side graph, right? ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു parabola, right? Then we have to mark this as x is equal to y square, and x is equal to straight line is a straight line that like this, right? Above this is the curve വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ x is equal to this is y plus 2, right? ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കർവ് എല്ലാം y x is equal to w of y and x is equal to v of y എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. Yes, here given curve is written in the form standard form x is equal to y square and x is equal to y plus 2. Now this is rotated about which axis? This is rotated about y axis. So your radius will be perpendicular to which axis? Y axis. So y axis, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഈ രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ w of y യും v of y യും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ w of y. What is w of y here? Then that is y plus 2. And left side കിടക്കുന്നതാണ് v of y. What is v of y here? It is y square, right? Now we have got w of y യും v of y യും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ട എന്താണ്? റേഞ്ച് ആണ്. From C to D. Have you got the range?
range ഇല്ല. range ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? point of intersection കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യും? equate ചെയ്യും. Right now we are going to find the point of intersection. You can equate it, that is y square is equal to y plus 2. We can simplify this. Y square minus y minus 2 is equal to 0. This is y plus 1 into y minus 2 is equal to 0 and y is equal to minus 1. Y is equal to 2. So you have got the range y from where to where? 1 minus 1 to 2. Right? Now we can apply the formula. The volume is given by V is equal to integral C to D, where minus 1 to 2 pi into W of y the whole square, that is y plus 2 the whole square minus y square dy. Y square the whole square, that is y raised to 4 dy. Is it right? Which is equal to pi you can take outside, integral y plus 2 the whole cube divided by 3 minus y raised to 5 by 5 from where to where? From minus 1 to 2. You can apply the upper limit. Pi into pi is common to both, right? That is 4 cube by 3 minus 2 raised to 4 by 2 raised to 5 by 5. Now we are going to minus. We are applying the lower limit. Lower limit apply get another minus of. You will get minus 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 cube by 3. Right? Minus, already there it is minus over there. That is minus 1 the whole raised to 5 divided by 5. And this pi is common to all. On simplifying you will get pi into 72 by 5. I hope you understand. Thank you for listening.